TeluguNRI Radio. ఇది ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు అండ్ దిస్ ఇస్ ద స్పెషల్ లైవ్ చాట్ విత్ ఆర్చే క్రాంతి. క్రాంతి వచ్చాడంటే ఇంకా డెఫినెట్లీ స్పెషల్ లైవ్ చాట్ లో స్పెషల్ గెస్ట్ ని తీసుకొని వస్తాడన్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. మరి ఈ రోజు స్పెషల్ గెస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసే ముందు యాక్చువల్లీ ప్రతి ఒక్కరి డ్రీమ్ ల్యాండ్ ఏంటిది? ప్రతి ఒక్క కంట్రీ యాక్చువల్లీ నాట్ ఓన్లీ ఇండియా, చాలా మంది అంటే ఇక్కడ నేను వచ్చి చాలా మందిని కలిసాను అండ్ వాళ్ళ ప్రతి ఒక్క డ్రీమ్ ల్యాండ్ ఏంటి అంటే ఇంకా యుఎస్ అంటారు. అమెరికా ఇస్ మై డ్రీమ్ ల్యాండ్, అక్కడికి వెళ్ళాలి, అక్కడికి వర్క్ చేయాలి, అక్కడ ఎర్న్ చేయాలి అని చాలా మందికి చాలా కంట్రీస్ లో ఈ డ్రీమ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. బట్ సరిగ్గా ప్రాసెస్ తెలియకనో తెలుసో ఏదో ఒక వచ్చి కొంతమంది ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఇరుక్కుంటూ ఉంటారన్నమాట. సో ఆ ప్రాబ్లం అన్నిటికీ ఓ సొల్యూషన్ కావాలి కదా. మరి ఆ సొల్యూషన్ కావాలి అంటే ఏం చేయాలి? రైట్ నౌ ఇప్పుడు ట్యూన్ చేయండి. మనతో పాటు జనితా రెడ్డి గారు యుఎస్ ఇమిగ్రేషన్ అటర్నీ మనతో ఉన్నారనమాట. తను మీరు అడిగిన ఏ క్వశ్చన్ కైనా కానీ షీఈస్ గోయింగ్ టు ఆన్సర్ అండ్ మీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ ఒక సొల్యూషన్ కూడా దొరుకుతుంది. ఇంకెందుకు లేట్ బాస్, మా నెంబర్స్ కి కాల్ చేసేయండి. 9197012005 కి కాల్ చేయండి. అండ్ ఇండియా నుంచి అయితే ఇంకా 9705222005 కి కూడా కాల్ చేసి మీరు నాతో మాట్లాడచ్చమాట. హాయ్ జనితా రెడ్డి గారు, వెల్కమ్ టు TeluguNRI రేడియో. హలో అండి, హౌ ఆర్ యూ? యా ఐఎమ్ గుడ్. మేడం, హార్టీ వెల్కమ్ టు TeluguNRI రేడియో. అండ్ ఎస్, ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా ఇమిగ్రేషన్ లాయర్ కాబట్టి ఐ నో దట్ దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ ఇమిగ్రేషన్ ఇష్యూస్. చాలా మంది ఫేస్ అవుతూ ఉన్నారు. అండ్ ఫస్ట్ మోర్ 3 క్వశ్చన్స్ అండి మీకు. లైక్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా ఇప్పుడు H1B నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఆ H1B రూల్స్ అనేవి చాలా మంది ఏవో చేంజ్ అయిపోయాయి, ఏదో అయిపోతుంది అని చెప్పేసి కొంతమంది టెన్షన్ కూడా పడుతున్నారు. వాటి గురించి ఒకటి. అండ్ స్టూడెంట్ వీసా, యాక్చువల్లీ మన ఇండియా నుంచి వచ్చే వాళ్ళైతే ఇంకా బేసికల్లీ దే కమ్ ఆన్ H1B అండ్ F1 వీసా. అండ్ ఫ్యూ పీపుల్ ఓకే దే ఆర్ వెల్. H1B గురించి మాట్లాడుకుందాము ఫస్ట్, ఎందుకంటే బికాస్ నెక్స్ట్ మంత్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఫైల్ ఆల్ ద కేసెస్. సో దాని గురించి ఆ రూల్స్ అంటే ఇప్పుడు చేంజ్ అయిన రూల్స్ గురించి అండ్ పీపుల్ హౌ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ కంపెనీ ఆర్ బ్యాడ్ కంపెనీ. ఫ్యూ పీపుల్ విల్ గో త్రూ ద కన్సల్టెన్సీస్ అండ్ దే ఫైల్ ద H1s. బట్ కొంతమంది మోసపోతున్న కేసెస్ కూడా మనం వింటూ ఉన్నాం. సో హౌ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ ఇట్స్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్? సో ఫస్ట్ ఈ 2 క్వశ్చన్స్ అడిగిన తర్వాత దెన్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్. షూర్. ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా అంటే రూల్స్ చేంజ్ అయ్యాయి అని అంటే ఎస్, మనకి ఇంతకు ముందు ఒకప్పుడు పేపర్ బేస్డ్ ఫైలింగ్ ఉండేది, లైక్ 4 years ago. సో ఈవెన్చువల్ గా దే వాంట్ టు ఎలక్ట్రానిక్ స్ట్రీమ్ లైన్ చేయడం కోసము USCIS ఎలక్ట్రానిక్ రిజిస్ట్రేషన్ అని మొదలు పెట్టారనమాట. సో మనం అంతకుముందు ఎలా ఉండేది అని అంటే ఒక 1 week టైం ఫ్రేమ్ ఇచ్చేసి నో మ్యాటర్ హౌ మెనీ పిటిషన్స్ యు ఆర్ ఫైలింగ్ విత్ ఇన్ ద వీక్ లోనే USCIS కి చేరాలి పిటిషన్స్ అన్ని. ఆ తర్వాత వాళ్ళు ర్యాండమ్ లాటరీ తీసి ఆ తర్వాత చెప్తారనమాట ఎప్పుడు అంటే ఎవరు సెలెక్ట్ అయ్యారు ఏంటి అని. సో ఎక్కువగా దానివల్ల ఏమయ్యేది అంటే అంతా పేపర్ వర్క్ చేసి పంపించడము, అటర్నీస్ కూడా ఫీ చార్జ్ చేస్తారు కాబట్టి సో దే విల్ బి లూజింగ్ ద అటర్నీ ఫీ. దాంట్లో పిక్ అయినా అవ్వకపోయినా అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ లాట్ ఆఫ్ పేపర్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ యూజింగ్. సో ఆ పేపర్ రిడక్షన్ చేశారు కాబట్టి ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్ అనేది వచ్చింది. సో దీనిలో ఎలాగో అంటే USCIS కొంత టైం ఇస్తుంది అనమాట, ఒక 20 days టైం ఇస్తారు యూజువల్ గా. సో 20 days టైం ఇచ్చేసి అందరూ పిటిషనర్స్ ఎవరైతే కంపెనీ ఓనర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అవైలబుల్ ఉంటే అందులో రిజిస్టర్ చేయొచ్చు ఎంప్లాయీస్ ని. సో రిజిస్టర్ చేసిన తర్వాత దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఒక టైం ఫ్రేమ్ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ దానికి వన్స్ ద లాటరీ సెలెక్టెడ్ పీపుల్ విల్ బి నోటిఫైడ్ కంపెనీస్. అండ్ ఆ తర్వాత వాళ్ళకి ఒక 90 full days టైం ఇస్తారు యాక్చువల్ పేపర్ ఫైల్ చేయడానికి. సో ఇంతకు ముందుకు చూసుకుంటే మనకు దిస్ ఈజ్ అంటే దే విల్ బి హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్, దే విల్ బి సేవింగ్ మనీ ఆల్సో. సో ఈ ఎలక్ట్రానిక్ రిజిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ కి ఏంటి అంటే దే వాంటెడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద ఫీ. ఇప్పుడు అంటే ఒక కంపెనీ ఒక పర్సన్ ని రిజిస్టర్ చేయాలి అని అంటే ఎంప్లాయీని $10 చార్జ్ చేసేవాళ్ళు. సో దాన్ని దే వాంటెడ్ టు ఇంక్రీజ్, బట్ ఆన్ టైంలో దాన్ని ఆ రూల్ ని వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోయారు. సో నెక్స్ట్ ఫిజికల్ ఇయర్ నుంచి విచ్ ఈస్ 2026 ఫిజికల్ ఇయర్ H1B టైమింగ్ నుంచి $215 అవుతుంది. బట్ ఈ ఇయర్ కి స్టిల్ ఈచ్ అప్లికేషన్ $10. దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు. కాకపోతే రూల్స్ చేంజ్ అయ్యాయి అంటే ఇంతకు ముందు మనకి ప్రీవియస్ ఇయర్ సిస్టమ్స్ ప్రకారం ఎలా ఉండేది, ఎంప్లాయర్ సెంట్రిక్ గా ఉండేది అనమాట రిజిస్ట్రేషన్ సెలెక్షన్ అంతాను. కంపెనీస్ ఫైల్ చేయడము, సో ఆ కంపెనీస్ నుంచి అంటే పిక్ అవ్వడం అట్లా ఎక్కువగా ఎంప్లాయర్ సెంట్రిక్ గా పిటిషనర్ సెంట్రిక్ గా ఉండేది. సో ఎక్కువగా ఫ్రాడ్ అంటే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ పిటిషన్స్
ఎక్కువ మంది డూప్లికేట్ రిజిస్ట్రేషన్స్ చేయడం వలన యుఎస్సిఐఎస్ ఏం చేసింది, ఇప్పుడు బెనిఫిషియరీ సెంట్రిక్ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో బెనిఫిషియరీ సెంట్రిక్ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఈచ్ రిజిస్ట్రేషన్ విల్ బి ఐడెంటిఫైడ్ విత్ దేర్ యూనిక్ పాస్పోర్ట్ నెంబర్ అనమాట. సో ఆ పాస్పోర్ట్ నెంబర్ అంటే ప్రీవియస్ గా కూడా పాస్పోర్ట్ నెంబర్ ఇచ్చేవాళ్ళము, బట్ ఇప్పుడు ఓన్లీ పాస్పోర్ట్ నెంబర్ బేస్ చేసుకుని వాళ్ళు పిక్ చేస్తారు. సో యూనో పిక్ చేసిన తర్వాత దే విల్ నోటిఫై. సో ప్రీవియస్ దానికంటే ఇది డిఫరెంట్ గా, సో దట్స్ వై దే ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ బెనిఫిషియరీ సెంట్రిక్ అని. అండ్ ప్రీవియస్ గా ఏంటి అని అంటే అంటే ఒక 5-6 ఎంప్లాయర్స్ అట్లా ఫైల్ చేసే వాళ్ళకి. బట్ హవెవర్ పీపుల్ షుడ్ కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ డెఫినెట్ గా జాబ్ ఆపర్చునిటీ అవైలబిలిటీ ఉండాలి. వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎ జాబ్ ఆపర్చునిటీ అవైలబిలిటీ you cannot even register. So when you are registering itself, you are saying that yes, we do have a job opportunity available for us ani. And ee beneficiary centric process ela work out avutundi sorry ante they kind of ante ee unique beneficiaries passport number toni requirement toni identify avutundi. Tarvata they also said that registration tarvata enti ante let's say అంటే ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు అంటే లెట్స్ కాల్ దట్ పర్సన్ కుమార్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ కుమార్ ఒక అతనికి నిజంగానే ఒక 2-3 జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. 2-3 ఎంప్లాయర్స్ కూడా ఫైల్ చేశారు. ఫైల్ చేసిన దాంట్లో ఈ కుమార్ పాస్పోర్ట్ నంబర్ ని ఐడి బేస్ చేసుకుని వాళ్ళు ఒక పిటిషన్ పిక్ చేశారు అనుకోండి. సో దే విల్ అంటే మిగతా 3-4 ఎంప్లాయీస్ ఫైల్ చేసిన జాబ్ ఆపర్చునిటీ ఉన్నా కూడా దీన్ని వాళ్ళు ఓన్లీ 1 నంబర్ కిందే అంటే ఓన్లీ 1 నంబర్ కింద దే విల్ ఐడెంటిఫై. అంటే H1B లో ఒక నంబర్ వాళ్ళకి అలాట్ చేస్తారు. అండ్ ఈ ఫైల్ చేశారు వాళ్ళందరికీ కూడా ఆపర్చునిటీ అంటే USCIS will notify all those employers stating that they can also file the petition. సో వాళ్ళందరూ కూడా చేయొచ్చు. అండ్ దెన్ బెనిఫిషియరీ విల్ హ్యావ్ the final decision to make with which employer he wants to work. Adi okati which is beneficiary centric. And let's say if 3 employers 4 employers file cheste, if beneficiary picks the employer A, migitha B, C and D వాళ్ళు ఒకవేళ if they withdraw the H1B later on, that will not have any effect on the actual ante employer A tho. So which is a good news for if there are multiple job opportunities available for a person, this is a good news for them. So that is one thing. And previous years ga chuskunte enti ante manki H1B, no matter when you file and all, the start date will be always October 1st, because you have to select October 1st on the LCS and all. So ఇప్పుడు ఏంటి అంటే స్టార్ట్ డేట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇచ్చారు. లెట్స్ సే ఇఫ్ వి ఆర్ ఫైలింగ్ ఇన్ జూన్, దెన్ యూ కెన్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ మోర్ టైమ్, లైక్ డిసెంబర్ నుంచి రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో దట్ ఈస్ అనదర్ అడ్వాంటేజ్ విత్ దిస్ వన్, విత్ ద స్టార్ట్ డేట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. అండ్ దెన్ ఈ ఇయర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఏంటంటే March 6th ఓపెన్ అవుతుంది noon కి, and March 22nd noon it is closing. And then April, May and June, these 3 months full 90 days time frame ఉంటుంది applicants కి H1Bs ఫైల్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, దట్ వాస్ అంటే చాలా గుడ్ థింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు దానికి. ఎందుకంటే లైక్ ఇఫ్ పీపుల్ ఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ మల్టిపుల్ ఆఫర్స్ అండ్ దే కెన్ గో అండ్ ఫైల్ విత్ మల్టిపుల్, లైక్ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ABC కంపెనీస్ తోటి దే కెన్ గో త్రూ అండ్ దే కెన్ గెట్ ఇట్ అప్రూవ్డ్. అంటే ఏ బెస్ట్ ఆఫర్ అనుకుంటే దే కెన్ చూస్ దట్. బట్ వన్ థింగ్ విచ్ కమ్స్ టు మై మైండ్ ఇస్ like people who are going to file from India, and few people they wanted to file like individually, even though if they have the offer, but few companies which are not good rated companies, they fall under trap and they get cheated. So how to identify which is a good company, which is a well reputed company? So how to identify that list of companies, and a list of companies ekkada mana identify cheyagalam, and who is the best solution to identify and give them guidance, like ila vaste better meeku ani cheptaniki? Yeah, usually beneficiaries definitely need to do their due diligence అండి, especially when they are filing. ఒకటి ఏంటి అని అంటే ఎంప్లాయీ షుడ్ నాట్ పే ఎనీథింగ్. అంటే ఇక్కడ H1B ఫైల్ చేసేటప్పుడు యాజ్ పర్ ద రూల్స్
అంత ఫీ కూడా USCIS ఫీ అంతా కూడా ఎంప్లాయర్ పాకెట్ నుంచే రావాలి, ఇంక్లూడింగ్ అటార్నీ ఫీ అండ్ ఆల్. ఆఫ్ కోర్స్ ఇఫ్ ఎంప్లాయీ వాంట్స్ టు పే ఫర్ ద ప్రీమియం దే క్యాన్, but rest of the amount should come out of the employer's pocket. And then if you are looking into hey, whether this company is in existence, whether they do have job opportunities available, I mean okappudu maybe people might not had enough information, but ippudu you can just find everything online, reviews ela unnai company ki, and then there are, I think, other forums which I cannot ante I mean officiate on this, but I think there are other ways that people can check online lo H1B programs edo some వాళ్ళకి వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో చూసి అసలు ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, how reputed it is, and online though you can really do your homework well and then pick and choose, but make sure that the job opportunity is available. When you are really planning to apply, ask them where is the job opportunity available, where I will be working, when I will be coming, ఇవంతా కూడా questions just blind గా I mean it's not that employers చెప్పేదంతా కూడా truth ani you cannot, I mean I'm not saying everybody is lying, but you just have to be very careful in picking and choosing the employer. But the main thing I want to add here is డెఫినెట్ గా జాబ్ ఆపర్చునిటీ ఉంటేనే వాళ్ళు ఫైల్ చేయగలుగుతారు. మీకు వితౌట్ ఎ జాబ్ ఆపర్చునిటీ దే కెనాట్ ఫైల్. And then given the market conditions right now, I mean market is not that great, but however it's not going to remain in a similar way. Opportunities untai, I mean as I used to say, it's kind of a cycle that I mean it goes. But however, based on the market conditions, I mean they had to really look for that right job opportunity available, and then from there they can go ahead and pick and choose the employers. Yes, you brought the right point actually, which is in my mind. You read my mind actually. So I was able to ask you about this market right now. The market is right now it's not that good as expected. So for the people who are coming newly, and people చాలా మంది వస్తున్నారు, and many people right now in US కూడా చాలా మంది they are like hunger for job and they are looking for jobs now. So how do you suggest for the immigrants, like when they come, what are the precautions and what should they follow? And I heard about the 60 days grace period. After that, they have to go back. So, what do you suggest them, and how to plan those things on those things? Yeah, I mean, when you say 60 days grace period, that is only applicable for H1B who are already. And ఇప్పుడు చాలా layoffs జరుగుతా ఉన్నాయి కదా companies. I mean, I mean, it's kind of, I mean, roller coaster ride laga, I mean, different companies, laying off. Of course, there is hiring as well, but, they want to, cost cut analysis. So let's say if a person is working on a H1B and then, if the person got laid off, and then, the 60-day, there is a 60-day grace period to move on to transfer to a different employer who is willing and, able to file the H1B. But however, you have to make sure that the day the company communicates to you that this is your last day, then your 60 days starts from the next day. So make sure that until sometimes there are employees who work for 10-12 years for a company, వాళ్ళకి severance packages అట్లా ఉంటాయి. So company policies prakaram severance package ni they distribute it over the few months time frame, or even more. So okay, sorry, lump sum కాకుండా like payroll cycle laga 3 months 4 months atla run చేస్తారు. Always keep in mind your 60 days is not going to start at the end of your the severance package payroll, because that is specifically you can see that on your payroll also, that's a severance package. And you always have to count this, the day you were told that today is your last day, then your 60-day starts from tomorrow. So that's how you calculate. That doesn't mean that you have to use up all the full 60-day time frame. Find the job as soon as possible, and then you'll be able to if you're able to find an employer who is willing to file the H1B and you do a transfer, file it on time. I mean, as long as your H1B petition is filed and received by the USCIS before that 60-day time frame, then you are good to stay and continue to stay inside the United States and then work.
And then me Oh, other thanks a questions lot. ki like, how, what is your advice? Manaki COVID tarvata, COVID lo, I mean, not many people 2020 lo students ekku raledu. So 2021 Hmm. mid and 22 లో ఎక్కువగా చాలా డిస్ప్రపోర్షనేట్ గా రావడం వల్ల when you look into the H1B, the F1 students coming into the country to study in the universities, and then statistical when you compare it to the H1B, very disproportionate. So you only have Yes. 85,000, and then only 20,000 are for masters. And again, masters can also be counted towards the regular cap, but 20,000 set aside for masters, and then I mean rest are used for all the bachelors and throughout. So it's very unfortunate to have that kind of a disproportionate. But again, people, those who are graduating, I mean, at their time of graduation, if the market is not good, if they are not able to file the find the job on time, then that kind of create. But however, there are little flexibilities kuda OPT lo valakante. There are certain days that you can be unemployed. So I mean, throughout the OPT, like if it is 90 days in the first 12 months, and then in total it's like 150 days you can be without employment. The other thing that we are seeing Hmm. more these days are like students నిజంగా వాళ్ళకి జాబ్స్ లేకున్నా కూడా just getting an employment letter from different companies, submitting with the universities, that they are having a job, and then applying for the OPT and all. So you have to be really careful about these fraudulent companies who are giving just the letters. So that is something you need to be careful of. అంటే స్టూడెంట్ కి తెలుసు already, if you are just getting a letter and submitting to the university, there itself you are not actually working, right? So that itself is a fraud. Yes. So don't get into all of those things, because eventually these will create a lot of problem for your status. So that's what my recommendation would be. Always when you are into any country, when you are entering into that country, try to follow whatever the legal rules are, whether it is the regular or immigration rules. It's always better to comply with the rules, so that way you are not in violation of any rules. Okay. So you brought the topic of OPT. Actually, what is the difference between the CPT and the OPT? Ante ఇప్పుడు okay, few people know what is CPT and what is OPT, but what is CPT, and how to get that CPT? Yeah, OPT, I mean, people know that, it's after completing your master's, post completion of your degree. So it's a, practical training period. So where if it is a non-STEM, then, you will be getting 12 months. If it is a STEM, then, the another, 24 months extension. So which is technically, a 3 year of OPT. And then CPT is, in between, even before master's also people are eligible to work on CPT. But most of them after finishing masters, they are trying to enroll into another masters and then trying to do. So CPT KNT ante it's depends on each university and the coursework, whether you are eligible for that full time or part time. So you have to carefully reach out to the universities and ask them, I mean, if this is your in between until graduate avak mundu CPT aithe, you will be eligible for some hours, sometimes full time kuda. So you had to really have that conversation with the school DSO and making sure that what are the until work hours, like whether it is a part time, full time, then comply with that, and then staying within certain mile radius, all of those things. But yes, the differentiation is CPT is, it can be done before your graduation also, like in between the semesters, or even when you complete one master's, utilize your full time of OPT, and then enroll into a different college, and then based on the coursework that you did, you are still eligible for the CPT. Okay, so within within day one, can we get the CPT from the day one? Yeah. Yes, there are some universities who are offering that day one CPT. This, I don't want to name the universities, but again, I mean, people are enrolling into, I mean, those executive coursework, like, executive MBAs or whatever it is.
it's not like one size fits all. So there's not like everybody will be accepted into that program and then get the CPT. So it depends on. So you had to have that conversation, choose that university, have the conversation with the school DSO, make sure that you are qualified for that day one. But yes, of course, students are qualified to go for day one CPT. Hey, that's good news. Actually, Janita garu, like many people, like now people, chala mandi students vacharu, and few people are getting into violation laws, like they're getting in stuck and they're well, now they're getting prisoned. Few people and few people are falling in trap, and especially the students. And there is one more thing, like ఇప్పుడు ఒక యూనివర్సిటీ కానీ వస్తారు, ఇంకొక యూనివర్సిటీ చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటారు. Uh, చాలా మందికి తెలియదు ఏంటి అంటే ఇంకా దే వాంటెడ్ టు చేంజ్ ద యూనివర్సిటీ దే హ్యావ్ టు క్రాస్ ద బార్డర్ అండ్ కమ్. సో అదొక రూల్ రీసెంట్లీ ఐ రెడ్ ఇట్ అండ్ ఐ డోంట్ నో హౌ ఫార్ ఇట్స్ కరెక్ట్ అండ్ మెనీ పీపుల్ డోంట్ నో దట్. అంటే అక్కడ అక్కడ ఇండియాలో అనుకుంటారు ఓకే వీ కెన్ చేంజ్ ద యూనివర్సిటీ, అక్కడికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత చేంజ్ అయిపోవచ్చు అని అనుకుంటారు. బట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏంటి అంటే ఇంకా యూనివర్సిటీ చేంజ్ అవ్వాలంటే దే హ్యావ్ టు క్రాస్ ద బార్డర్ అండ్ కమ్, అండ్ ఆ బార్డర్ క్రాసింగ్ లో దే డోంట్ వాంట్ టు గో త్రూ ఎనీ అదర్ ఫ్లైట్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్ దట్ they're taking in other directions, like crossing the border and just coming back. They're going in a wrong direction. So how do you suggest like about this university changes, and what are the rules that they have to learn before changing the universities, and what kind of homework should they do? Yeah, I mean, definitely, I mean, yeah, people, I'll give you one example, I mean, people will come for, I mean, winter lo, chevalu, they come for universities where, I mean, heavy snow areas, kochinapudu, India nunchi southern part nunchi వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి అసలు నచ్చదు ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఆ Hmm. snow lo they cannot just go out, weather wise it's not suitable. So there's a, almost 360-degree change ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి they don't like it. And however, they want to study, but they want to go to a different university. So make sure that అంటే వాళ్ళు యూనివర్సిటీకి వచ్చే ముందే they cannot ask నేను ఎప్పుడు చేంజ్ చేసుకోగలుగుతాను అని, which means Hmm. that they're having the intention to move to a different university. But at the same time, they can just check regular గా, like on in a generalized information way lo that I mean, if I had to move to a different university, what are the guidelines and all. But as you mentioned, ఒక యూనివర్సిటీ మీద F1 visa stamping వేయించుకొని వచ్చి immediate as soon as they enter, not even attending that university, they cannot go ahead and then join a different university. So there are requirements for certain universities that you have to at least attend a semester and then move. If you are not, you will end up paying the fees for that university, and however you will also consider as not really maintaining the status, maybe service terminate avvochu. There are different things. So you had to make sure that you have a conversation with the school DSO, and then వీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత స్టూడెంట్స్ కి ఒక ఓరియంటేషన్ అని ఉంటుంది. సో Hmm. మేక్ ష్యూర్ దట్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఈజ్ అటెండింగ్ దట్ ఓరియంటేషన్. ఎందుకంటే దాంట్లో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది యూనివర్సిటీ. లైక్ అంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ వర్కింగ్ కానివ్వండి, సిపిటీస్, ఓపీటీస్, అండ్ దెన్ చేంజింగ్ టు అదర్ యూనివర్సిటీస్, వాళ్ళ హెల్త్ ఇన్సూరెన్సెస్, థింగ్స్ లైక్ దాట్. So orientation is really very important. So for people to attend, don't they should not skip it. But however, if you want to change the university, so we always recommend, yes, have that conversation with the university. ఇప్పుడు మీరు యూనివర్సిటీ ఏకి వచ్చారు, సో 6 months అంటే మీరు సెమిస్టర్ కంప్లీట్ చేయకుండానే విత్ ఇన్ వీక్స్ టైం ఫ్రేమ్ లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మూవ్ టు ఎ డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీ, what are you obligated to do with the university A? What are you obligated to do with the university B? సో మీరు ఇక్కడ ఏలో యూనివర్సిటీ విత్ యూనివర్సిటీ ఏ యూ హ్యాడ్ టు ఈవెన్ పే ద ఫీజ్. మీరు కొద్ది క్లాసెస్ అటెండ్ అయినా కూడా యూ హ్యాడ్ టు పే ద ఫీజ్, అదర్వైజ్ మీ సర్వీస్ టర్మినేట్ అవుతుంది. ఒకసారి సర్వీస్ టర్మినేట్ అయినప్పుడు యూ కెనాట్ change to a different university by staying within the country. So that of course where eventually you will be leaving and coming back. So I recommend always flying out and flying in, so that way that is the safest way. You will get a new I-94. But however, there are a lot of questions that you will be
facing at the port of entry with the CBP officer. Like, if you just came 2 months ago, and what is the need for you to move to a different university? What made you to take that decision to move? Like, let's say, it's all online resources availability. They cannot give some silly reason, but let's say, weather conditions. But now people know that what kind of weather conditions are there, at each location. They are able to pull up all that information. Lot of information is available right now online, so they had to make sure they are complying. But let's say వాళ్ళ యూనివర్సిటీ ఒక ప్రోగ్రామ్ కరికులం పెట్టింది, వీళ్ళకి నచ్చి వచ్చారు, బట్ దే ఆర్ నాట్ కంఫర్టబుల్, ఆర్ this is not what they expected the coursework to be. So that is a good reason to move to a different university where they are offering. But when you are moving out to a different university, you have to make sure that the timing, and then properly closing with the university that you came in, and then getting the proper admission with the different university. So your transition should be smooth without going or getting the service terminated. That is a very important thing that you had to ఉన్న యూనివర్సిటీతో మాట్లాడుకోవాలి మీరు, అండ్ దెన్ ద పర్స్పెక్టివ్ యూనివర్సిటీ స్కూల్ డిఎస్ఓతో కూడా మాట్లాడుకొని మేకింగ్ ష్యూర్ దట్ విత్ ఇన్ ద కంట్రీలో కూడా దే కెన్ చేంజ్. బట్ హౌ యూ కెన్ చేంజ్ ద టైమ్ ఫ్రేమ్ వెన్ యూ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ మూవింగ్, ఇదంతా కూడా యూ హ్యాడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ అండ్ దెన్ మూవ్ యాజ్ పర్ రూల్ కంప్లయన్స్ తో చేయాల్సి ఉంటుంది ఇవన్నీ. Okay, that's absolutely Andy, and always a smooth things, and doing some homework about the universities and whether it's suitable or not. అలా ప్లాన్ చేసుకొని రావటం ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎ బెస్ట్ థింగ్. అండ్ మీరు కూడా జనిత గారితో మాట్లాడాలి అంటే ఇంకా 9197012005కి కాల్ చేసి మీరు మాట్లాడొచ్చు. అండ్ జనిత గారు, I had one more question. Like, yes, when we talk about F1 visas and people come, they do some homework and ఇక్కడికి వస్తారు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత they'll come to know it's not that good unit. అంటే వాళ్ళు హోంవర్క్ చేసింది ఒకలాగా ఉంటుంది, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా రీసెంట్ కూడా we found some of the issues, right? So how to identify exactly about the rating, about the university details in total about those things? So what do you suggest? Yeah, I mean, you are right sometimes. But however, అంటే యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్ లో వాళ్ళకి అంటే ఆ కరికులం లో ఏం ఇంక్లూడ్ ఉంటుంది ఏంటి, ఆ కోర్స్ వర్క్ లో అంతా కూడా ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్. సో దే కెన్ గో త్రూ ఆల్ దట్. అంటే జస్ట్ if they say, okay, we are offering masters in information technology or computer science, so you can go through the coursework. అంటే దాంట్లో ఆఫర్డ్ ఏమున్నాయి ఏంటి అనేది they can clearly go through it. So once they go through it, then they can make a decision. But some universities, if they are not ఓపెన్ అప్పుడు వాళ్ళకి తెలియలేదు, సో తర్వాత దాంట్లో రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ దే కేమ్ టు నో దట్ ఎస్ దిస్ ఈస్ నాట్ వాట్ రియల్లీ ఈజ్ అలైనింగ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ అని ఇప్పుడు వాళ్ళు రియలైజ్ అయినప్పుడు have that conversation. And I mean, without letting the current university know, you cannot just move to a different university. Let them know this is what your expectation is, this is what you are expecting out of this curriculum, but their curriculum is not as what you expected with. They are not offering, it's not I'm not satisfied. So of course I want to move to a different university. You do the homework on the different university, show them what is under computer science in university A is how it is different in the university which you like, which is university B. What is the curriculum that is most interesting? This is the difference, this is what I really want to do. సో వీళ్ళు పర్సనల్ స్టేట్మెంట్స్ లో ఏం రాశారు అంటే అప్పుడు మాస్టర్స్ డిగ్రీకి రావాలనుకున్నప్పుడు దే రైట్ ద పర్సనల్ స్టేట్మెంట్ వై దే వాంట్ టు చూస్, రైట్? దే మైట్ హ్యావ్ రోట్, okay, this is what the coursework that is interesting me. So they can have a good conversation saying that yes, this is what I wrote in my personal statement, this is what I was expecting, but this is not as what I expected. So this is the coursework that other universities expecting, that is aligning more on my interest. So talk with both the universities, do your homework, know the information, and then know what you are exactly doing. And also I mean, if you have friends, I mean, talk to them, and then talk to the school DSOs of the other universities. So then make that informed decision
where you will be having a smooth transition from university A to university B. Of course, I mean, it doesn't really have to be, and you have to, once you come through university A, it doesn't have to graduate from that one. If you want to really, move to a different university, of course, you are eligible, and then you should be able to do that. But do it in a manner which is, I mean, complying the immigration rules. That's what it is. Yes, exactly. Do follow the immigration rules and try to do some homework. అంటే బ్లైండ్ గా ఒకళ్ళు చేశారు కదా అని చెప్పేసి వాళ్ళు వెనకాల వచ్చేయటం ఇట్లాంటివి చేయకుండా, బికాస్ ఇట్ వేరీస్ కదండి, లైక్ Oh, yes, కేస్ టు yes. కేస్. ఇమిగ్రేషన్ వైజ్ ఇట్ వేరీస్ కేస్ టు కేస్. ఇట్స్ హ్యాపెన్ టు సమ్ వన్, సో నాకు కూడా ఇలా జరుగుతుంది అన్న బ్లైండ్ బిలీఫ్ తో అయితే రాకండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నా ఇమిగ్రేషన్ చెక్ ఒకలాగా అవుతుంది, వేరే వాళ్ళ ఇమిగ్రేషన్ చెక్ వేరేలాగా ఉంటుంది, అండ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద మైండ్ టు మైండ్ పర్సన్ ఆల్సో. సో ప్లీజ్ కీప్ దాట్ ఇన్ మైండ్. అండ్ కమింగ్ టు ద ఇమిగ్రేషన్ రూల్స్, లైక్ ఇప్పుడు చాలా మంది ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్ కి వస్తారు, వన్ వీఆర్ సీయింగ్ మెనీ వీడియోస్ ఆల్సో, లైక్ వాట్ స్టఫ్ do they need to bring, and even they don't answer properly because even they lie to the immigration officer. అక్కడ చెక్ చేసే వాళ్ళ దగ్గర కూడా they lie and they fall in trouble. So exactly what they have to bring, and what are the things that they can bring it, and what are the things that can't bring it from India while traveling. Yeah, I mean, you will clearly know అంటే seeds కొన్ని I mean this livestock ఇట్లాంటివి are not allowed. So when the officer, you pay attention to what the officer is asking, they will specifically ask you, hey, are you bringing any seeds? So sometimes people just bring some peanuts, so that is considered as a seed. You have to make sure that what you are bringing, whether it is considered as a seed. So make sure ante whatever the items that you are not supposed to bring, please don't bring those. Ante now everything is available in the United States. You don't have to bring Yes. things there. So make sure, because I mean, just because of I mean, I'll give you one example. One time I had a client, I mean, over the phone, consultation. He don't know, Mhm. like వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కోసమని వాళ్ళ మామ్, hey, my mom will give you something, just bring it అని అంటే he just blindly trusted his friend, and then okay, వాళ్ళ మామ్ వచ్చింది, ఇచ్చేసింది, ఇతను వచ్చేసాడు. You have any seeds and all those things? He said no, but there are peanuts in there. So there is a note on his profile that then he explained it to the officer, but it is your job to check in. So my Yes. advice is, no matter whether it is your friend's mom, anybody giving anything, open the packet, make sure if you want to bring it, open it, reseal it, bring it, let that person know this is what I will be doing. So that way you are safe, and then they don't feel upset because of that. Because ultimately I mean, you had to comply with the rules. Your friend is not the one who is going through the immigration check. And then pay attention to the questions that the CBP officer is asking, and answer accordingly. So because once you say, if there are some things that are there, once you say no, because the officer will already know what is in there. So once they open it up, then I mean, it will be a different situation. So make sure that you are bringing only things, and then if you are bringing more than $10,000 in cash or something, you had to declare it. So make sure you are declaring it, but you don't have to bring in cash. Now everything is I mean, electronic. You can just electronic transfer to your US bank accounts, or bring some on hand, and then once you are here, then once you have your social security, then open your bank account, and then do transactions in that manner. But I mean, it's very important to comply, and then making sure that you are answering properly, yes or no. You will be just asking simple questions, yes or no, but answer them truthfully, because officer will be able to already see what is in your package. Okay, that's true. Always being genuine to the officer is more important here. So if you're genuine, so some situations, half of the problems which will fight for that. That's what Janita is saying. And we had messages, Janita Garu, like Harika from Ohio. She texted that one of his cousin was missing from past 6 months. It seems. Um, he's on F1. He's on F1 visa, and he was missing from last June 28th. And we are unable to find out him. We filed a case. Officer found him, but he was
not giving the details, what should we do? See, missing ani ante, they also look into, like, let's say if a parent complains my child is missing, though it is an adult child, or missing in the sense, they are, alive and safe at a different location. That should be it. But, if a person who is unrelated, or, a friend, yes, in the best interest of your friend, you wanted to know, but yes, if the person is still there as per the investigation, and then, if that person is safe at a different location, that satisfies. Maybe the officer might have went and then, interviewed, or, interacted with that person. So they might have found that everything is okay, then they will close the case. Otherwise, the investigation is still active. It cannot be an open investigation. So I'm guessing in that scenario, that person, whoever is reported as missing, was found safe and then living in a different location. So that how, they might have, closed it. Okay, but she mentioned that the officer is not giving the information చెప్తున్నారండి. So how to deal And it with that? depends on Because the relation. So if you are not completely related to that person, the officer is not supposed to give out any information. Maybe after having the conversation with that, person, who under report missing అని report చేసినప్పుడు, వాళ్ళు వెళ్ళి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసినప్పుడు, ఆ పర్సన్ సేఫ్ గానే ఉండి, ఓకే, దిస్ పర్సన్ కంప్లైంట్ దట్ ఫైల్డ్ ఎ కంప్లైంట్ దట్ యు ఆర్ మిస్సింగ్ అంటే, వాళ్ళకి నాకు ఏం రిలేషన్ లేదు, డోంట్ గివ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే, ద ఆఫీసర్ విల్ నాట్ గివ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? సో but yes, if there is a relation, then you had to mention what that relation is and how you are related. And then, you should be able to get that information. Officer information ఇవ్వకపోవడము అనేది ఉండదు. If you are actually related, and then, it depends on what the person wanted. okay, okay. Harke, if you still have continuation of that question, you can text me. And we have one more question, and right now we have a caller. Hello. Yeah, namaste, Kranthi garu, and namaste, Janetha garu. Thank you for joining, Andy. You are giving wonderful information. Both of you had a good discussion. And Janetha garu, మీరు కమ్యూనిటీ చేస్తున్న హెల్ప్, తర్వాత లాస్ట్ టైం స్టూడెంట్స్ కి ప్రాబ్లం అయినప్పుడు కూడా యూ వాలంటరీలీ కేమ్ అండ్ హెల్ప్ టు ద పీపుల్ అండ్ కమ్యూనిటీ మెంబర్స్. అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్ యూ అండి. నాకు 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి. ఈ మధ్యలో గ్రీన్ కార్డు జీసీ డేట్స్ కరెంటు లాస్ట్ 2 months నుంచి ఉంది. అంతకుముందుకు రెట్రోగేస్ అయ్యి ఇంకా రాలేదు. బట్ లాస్ట్ 2 months నుంచి డేట్స్ కరెంట్ ఉన్నాయి, కైనా జీసీ రావట్లేదు. అదొక క్వశ్చన్. దాని మీద మీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా ఉంది? అంటే నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో చాలా మందికి ఇంకా రాలేదు కరెంట్ అయినప్పటికీ కూడా. సెకండ్ క్వశ్చన్, రీసెంట్ గా ఒక H1B అబ్బాయి ఇండియా నుంచి చికాగో ఎయిర్పోర్ట్ లో దిగాడు. బట్ ఇమిగ్రేషన్ వాళ్ళు బ్యాక్ పంపించారు. సో అంటే ఎగ్జాక్ట్ రీజన్స్ తెలియదు. అది అంటే అలాంటప్పుడు ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి, అంటే ఇప్పుడు అంత వీసా అయిపోయింది, ఎంత అయిపోయింది, ఇక్కడ వచ్చాక కూడా మళ్ళీ బ్యాక్ పంపించడం అంటే అంటే కొన్ని ఎయిర్పోర్ట్స్ అట్లా ఉన్నాయా, లేకపోతే ఏమన్నా నిజంగానే ఇష్యూ ఉందా అండి? అది కొంచెం చెప్పగలుగుతారా? అండ్ థ్యాంక్ యూ అండి. Yeah, you're welcome. It depends on, people might think that, yeah, in India lo interview అయిపోయింది, visa వచ్చేసింది, then I'm safe to land. But again, you have to face the CBP officer at the port of entry, no matter what kind of visa you have. But yes, ఎక్కువగా అంటే, Chicago airport is one of the airport where we see that, very frequent గా, వెనక్కి పంపించడము. బట్ వాళ్ళు వెనక్కి పంపించడము అని అంటే జస్ట్ ర్యాండమ్ గా ఎవరినో సెలెక్ట్ చేసుకుని వెనక్కి పంపించడం అని ఉండదు. వాళ్ళకి ఏదైనా స్ట్రాంగ్ ఎవిడెన్స్ ఉండాలి. సో స్ట్రాంగ్ ఎవిడెన్స్ ఉంటేనే దే విల్ బి ఏబుల్ టు సెండ్ దెమ్ బ్యాక్. సో యూజువల్ గా యాజ్ పర్ అంటే ది కన్సల్టేషన్స్ కానివ్వండి, పీపుల్ హూ కమ్ టు అస్, వాట్ అంటే స్టూడెంట్ వీసాల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇట్లా మల్టిపుల్ రెజ్యూమీస్ తోని వాళ్ళ ప్లేస్ లో ఇంకా ఎవరో ఇంటర్వ్యూస్ చేయడము, సో ఇట్లాంటివి లేదు అంటే అన్ఆథరైజ్డ్ వర్క్ చేయడము, సో ఇట్లాంటివన్నీ వాళ్ళ ఫోన్స్ లో రీసర్ఫేస్ అయ్యి, సో యూజువల్ గా వాళ్ళు రాగానే ఫస్ట్ ఫోన్స్, ల్యాప్టాప్స్ తీసుకొని దే వర్ ఏబుల్ టు ట్రేస్ ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్
సో దీని వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే ఎస్ దే ఆర్ ఫైండింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ వేర్ దే ఆర్ ఇన్ వయలేషన్ ఆఫ్ యుఎస్ ఇమిగ్రేషన్ రూల్స్. దట్స్ హౌ దే విల్ బి డిపోర్టెడ్ బ్యాక్. సో వాళ్ళకున్న వీసాని క్యాన్సిల్ చేసి మళ్ళీ వెనక్కి పంపిస్తారు. You again have to appear, and then if you satisfy the consular official, then you might get luckier to get a visa if there is no ban, and then again you had to go through the same. But making sure that అంటే మనము అదే చెప్పుకుంటా ఉన్నాం ఇందాక నుంచి, యూ హ్యావ్ టు కంప్లై, అంటే కంప్లైన్స్ టు ద ఇమిగ్రేషన్ రూల్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఐ మీన్ వచ్చిన అంటే చాలా మంది కన్సల్టేషన్స్ చేసే వాళ్ళు ఇట్లా వెనక్కి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే వాళ్ళకి డాక్యుమెంట్ ఇస్తారు. సో దాంట్లో చూసినప్పుడు ఏంటి అని అంటే వాళ్ళు అంటే వీళ్ళ అకౌంట్ లోకి మనీ రావడము డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ నుంచి వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర ఏమి సమాధానం ఉండకపోవడము, అంటే అదేంటి అన్ఆథరైజ్డ్ వర్క్ చేయడం వల్ల ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఏంటి. బికాస్ వెన్ స్టూడెంట్స్ కమ్ దే విల్ సే దట్ ఓకే ఐ మీన్ వాళ్ళు వీసా ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యేటప్పుడు వెదర్ ఫాదర్ పే చేస్తారా, ఎట్లా పే చేస్తారు, అంటే మీకు ఆ ఫైనాన్షియల్ ఎబిలిటీ ఉండాలి మీ ట్యూషన్ పే చేయడానికి. సో యూ విల్ క్లియర్లీ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దట్ సినారియో when you appear at the visa. So that should still remain valid, అంటే how that money. ఈ మధ్యలో ఎక్కువగా ఆర్ఎఫ్ఈస్ చూసినట్టయితే ఓపీటీ స్టూడెంట్స్ కి షోస్ అంటే ఎట్లా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాయి ఇప్పుడు మా మామో మా డాడో మా ఫ్యామిలీ పే చేస్తారని అన్నప్పుడు, లేదు నేను లోన్ తీసుకున్నాను అంటే హౌ దట్ మనీ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇన్ ఇన్స్టాల్మెంట్ బేసిస్ మీ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కి, ఎలా కట్టారు మీ ఫీజు చూపెట్టమని కూడా ఆర్ఎఫ్ఈస్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఓపీటీలో. సో మీ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ పాస్ట్ 6 months ట్రాన్సాక్షన్స్ చూపించమంటున్నారు, అంటే బికాస్ they are noticing that students sometimes are doing unauthorized work and they want to make sure. So your cell phone itself is giving lot of information to the officer at the port of entry. So you have to be careful on those lines and what you exactly are doing. So for your other question, dates current ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఇంకా గ్రీన్ కార్డ్స్ రాలేదు అన్నప్పుడు, సో సమ్ టైమ్స్ కరెంట్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి నంబర్స్ అవైలబిలిటీ లేకపోతే దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ఇష్యూ ఎనీ ది యాక్చువల్ cards. So they had to wait and see, but if they have any RFEs on the medicals, they had to satisfy and all. Yes, we are hearing this from lot of clients as well, that past 2 months, yes, my date is current, my medicals are up to date. ఒకవేళ మీరు మెడికల్స్ అప్ టు డేట్ లేకపోతే పంపించాలి, సో యుఎస్సిఐఎస్ అడిగిన వెంటనే. బట్ however if they don't have the numbers, they will not be able to issue. Thank you so much for those answers. And thank you, Andy. Thank you so much. You're welcome. Yes, we have 2 more questions, Andy. Like I have hi Janetha garu, I am Suresh. I have my 140 approved. So how to boost my 140 to get GC? Like, am I eligible to push from EB3 to EB2 or EB1? If so, what is the process? Yeah, I mean, see, if you have a EB3 I-140 approved, for you to qualify into the EB2, you might, but again, it all depends upon. You cannot just upgrade it to. Usually, downgrade is possible from EB2 to EB3, but upgrade, you had to meet those qualifications. But again, I mean, that depends on the company's perspective. So the position that is available with that each individual company. So yes, if it is an EB2 petition, if you are qualified, if it is an EB2 position, if you are qualified for that position, of course, I mean, you had to go through the corporation and do it. And EB1 is a different one where people sometimes will be able to file by themselves. So you had to make sure that you are qualified for that category. As long as you are qualified, yes, you should be able to. Okay, so we have one more question. Like, hi Janetha garu, thanks for all the information. I am Shweta, and right now I'm on H4. So I don't have any offer. Can I still apply for H1B visa for this quarter? Yeah, I mean, if you don't have the job opportunity readily available, you cannot apply. So because I mean, when employer applies, it's not you. There should be an employer who is willing to sponsor you for that H1B, and then the employer will register. But however, it's the beneficiary centric this time. But without a job opportunity, my answer is no.
And I also, on a different note, Kranthi, wanted to mention that from February 26th, the premium fee is increasing. So, any petition that is received after postmarked on or after 26 without proper fees, they will be rejecting. So right now, for H1Bs, the fee is 2,500 for the I-129. So it is increasing to 2,805. And there are other categories like, for R1s and all, the fee is right now 1,500 and it is increasing to, 1,685. And for students who wants to adjudicate under premium, it is 1,750 right now, and it is increasing to 1,965 from February 26th. So, I would advise people to keep this in mind. And the other thing is, from April 1st, the actual fees are increasing as well, especially for the H1B, depending upon, the number of employees the company has. So you can go on to the uscis.gov and then see, what is the fee, the current fee, and what is the new fee that is taking effect from April 1st. So whoever is filing the new H1Bs, there is a fee increase from April 1st. Okay, noted. Please note it down, and also you can go and check in the USA's website all the fee structure which got changed out. And we have one more message from Raja, and he was saying that hi Janetha Garu, good afternoon, and now I have filed employee have filed my perm 2 times, and 2 times I got RFE, but it's still going on, and I heard that there will be an extension when we file an perm. But my last date to stay in US is like this December. So can you please guide me on this so that I can stay one more extra year? Yeah, usually, it's a two-prong test for anybody to stay beyond the 6-year time frame of their H1B. The first one is, one should file the labor 365 days before, which means that in your 5th year of your H1B, the labor should be filed on behalf of you. Or if the labor is filed in 6th year, then you have to have an I-140 approval in place for you to go ahead and then, go for H extensions beyond that date. So you have to see that, when your H1B was filed, and then, let's say you filed in 5th year, and then, if it got audited, and then, another one is filed again, within that time frame, you should see in which prong you are fitting into. But bottom line is, if the labor is filed in 5th year, yes, you are eligible for one year increments of H1B extensions. And then if you have an I-140 approval, then you will be eligible to extend, 3 years. So make sure, in which prong you are falling into, and based on that, you will be eligible for your further H extensions. Okay, Janita, I had one more question. Like, so when you say if you file the 140 like perm on the 5th year, so you will be getting one year extension even we have the RFEs? Yes, that is correct. Okay, that's good. Yeah, it's not usually, not an RFE. Usually that is called an audit. And then, if it is denied based on the appeal, also sometimes people are eligible. But it all depends upon. But of course, yes, if it is filed within the 5th year, though you have an, audit, it just says, applied, not approved. So you are meeting that. So, the prong says that, yes, if your labor is applied 365 days before. So it was technically applied, not approved. So you should be eligible. Thanks for the information. And yeah, we have one more message from Sunil. He is saying, hi, Janita Garu. This is Sunil. And as you said that there are changes in the rules of new H1B process for this quarter. So if I apply for the multiple ABC companies, am I eligible for those things? Like I don't have currently the job, but I'm I'm going to get the offers. I didn't get his question, but hope. Yeah, as I always say that, if you have the job opportunity available with A, B, C, and D companies, yes, they all can register, with your unique passport number, your name, date of birth, and all of those things. And if it gets selected once, yes, all the 3, 4 employers get notified.
all of them are given the opportunity to file on your behalf, and if it is approved, you have the choice to select with which employer you want to go. But bottom line is you have to have the job opportunity availability. So without that job opportunity, you cannot, employer cannot even file. Yes, it's to everyone that without job opportunity, please don't apply for H1B. That's the bottom line. And we got again a message from Harika saying that, hi madam, I'm Harika, cousin of my friend. He's my cousin, which I told that he's missing. Um, on behalf of his mother, I just filed a complaint, and the officer spoke to my cousin, and he told that he requested not to share his information. So his mother is crying a lot and wants his information, but the officer is not giving the information. What should I do? Yeah, I mean, if he's an adult, yes, he can make a decision that, if this guy, didn't want to share all the information, where he's staying, so, that cannot be shared with, though, it's filed on behalf of the mom, so I don't think so they will be able to share that. So, Okay. especially when, the person communicated that please don't share my details. So, Okay. So, Janetha garu, ఇప్పుడు చాలా కేసెస్ I heard like people were coming and తెలుసో తెలియకో ఏదో తప్పులు చేస్తారు and they're getting present. So, few people we even don't know that they got present or how to get them out and how to know and how to track their information. Actually, చాలా మంది తెలియకో తెలుసో అంటే mostly పాపం స్టూడెంట్స్ like they don't know how they get half knowledge about the laws and rules here. And కొన్ని తెలియని తప్పులకి వాళ్ళు they will be present. So how to get them out and what is the way and what is the solution for this? Finally. yeah, అంటే వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు అని తెలియకుండా ఏమీ ఉండదు, because they will be provided an opportunity to, do those calls, and, regular గా వాళ్ళకి opportunity ఉంటుంది. But, of course, if they are in violation, anything, whether it is immigration wise, anything criminal గా, if they violate any rules, of course, you are going to go behind the bars. Make sure that, you are taking that, call, the kind of work that you are doing, make sure, just think, step back and think, what is the purpose of coming to this country? So whether I came to study or I came to violate the rules and then work unauthorized and then, do it. So, maybe, if not now, అంటే మా ఫ్రెండ్ అక్కడ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ చేస్తున్నాడు వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళు పట్టుబడలేదు, బట్ దిస్ ఈస్ వాట్ యూ వెంట్ త్రూ, బట్ జస్ట్ డోంట్ వయలేట్, ఇప్పుడు కాకపోతే not now, later on, if you are not complying with the rules, definitely at some point of time it will come and backbite you. So make sure always, as a legal advice, comply with the rules. If you are coming to study, make sure you are studying, and then if you want to work, yes, you can do on campus jobs that which are valid and legally allowed. So have that authorization from the school DSO. And of course, if you are on OPT, though, see, as I said, this disproportionate thing, people are coming, but however, that's not the case. So, అంటే కొంతమంది కొన్నిసార్లు మనం పేరెంట్స్ తో మాట్లాడుతుంటే కూడా చాలా అంటే పేరెంట్స్ కూడా చాలా ఇగ్నోరెన్స్ లో ఉన్నారు అనిపిస్తుంది. మా వాళ్ళు ఇక్కడికి వెళ్ళాడు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఎక్కడో వర్క్ చేస్తా ఉన్నాడు, వీడు వర్క్ చేస్తా ఉంటే పట్టుబడిపోయాడు, ఇలాంటివన్నీ చెప్తూ ఉంటారు. ఇన్ ద ఫస్ట్ కేసు మీరు వీసాకి వెళ్ళినప్పుడే చెప్తూ ఉన్నారు దట్ ఎస్ ఐ హ్యావ్ ఎనఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఎబిలిటీ టు స్టడీ దేర్. అంటే మీరు ఇక్కడే అనాథరైజ్డ్ గా వర్క్ చేసి యూ కెన్ నాట్ పే యువర్ ఫీజ్. యు ఆల్రెడీ సెడ్, అంటే యు ఆల్రెడీ కమిటెడ్ that you are having certain amount of money, that you are financially having that ability to pay your tuition. So, comply with that one. And then, yes, మీరు వర్క్ చేయాలనుకుంటే ఆన్ క్యాంపస్ లో చేయండి. యు ఆర్ ఆథరైజ్డ్ టు వర్క్ 20 hours a week. So, those things do, but don't just violate and then వాళ్ళు అలా చేస్తున్నారని, ఎస్, వాళ్ళు మేబీ ఈ రోజు దే ఆర్ వాళ్ళు పట్టుబడలేదు, బట్ ఎస్ టుమారో ఆర్ at some point of time, but the bottom line, you violate, you are going to face the consequences.
Well said, ma'am. Definitely be genuine and do follow all the rules and regulations of this countries. Like మనం ఇక్కడికి వచ్చామంటే ఇక్కడ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఖచ్చితంగా పాటించాల్సిందే. అండ్ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ ఆస్ లైక్ హౌ టు రీచ్ అవుట్ యూ మ్యామ్. అంటే మిమ్మల్ని ఇమిగ్రేషన్ ఇష్యూస్ కానీ ఏదైనా ఉన్నాయి అంటే ఇంకా మిమ్మల్ని రీచ్ అవ్వాలంటే ఇంకా వాట్ ఈస్ ద మీడియం? లైక్ డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ సైట్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ సో దట్ పీపుల్ కెన్ రీచ్ అవుట్ యూ డైరెక్ట్లీ? Yeah, they can always go on to our website, janethalaw.com, and then you'll be able to find our email ID and phone number. So, just reach out to us either ways. Then, we have paralegals, who will schedule, appointments based on, the calendar. So definitely janethalaw.com is our website. And then you can email us janetha@janethalaw.com, or you can also reach us on 703-880-6409. ఓకే, నోట్ ఇట్ డౌన్. అండ్ డెఫినెట్ గా janethalaw.com కి వెళ్ళండి అండ్ మీరు జనిత గారితో మాట్లాడొచ్చు అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇమిగ్రేషన్ ఇష్యూస్ దట్ యు ఆర్ ఫేసింగ్. అండ్ ఎస్, డెఫినెట్లీ ఐ రీచ్ అవుట్. హారిక she just texted me. Yeah, yeah, definitely so many people are eagerly waiting to reach out to you, ma'am. And your inputs are really so valuable. And చాలా చాలా ఇన్పుట్స్ ఇచ్చారు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ డెఫినెట్లీ we would like to invite you once again. And there are so many text messages are still flowing on, but I would like to suggest everyone to reach out Janetha garu, and you can just google it janethalaw.com, and there you can go and you can ask her whatever questions you have in your mind. And thank you so much Janetha garu for coming to our show, and that's a wonderful input here. You're welcome, Kranthi, and thank you, Vilas, and thank you, Telugu NRI Radio, for giving us the opportunity. Thank you. Thank you so much. అండ్ దట్స్ జయంత రెడ్డి గారు. అండ్ చాలా చాలా విషయాలు చెప్పారు ఇమిగ్రేషన్స్ గురించి. అండ్ మనం A to Z అన్ని అడిగాము. అంటే స్టార్టింగ్ అంటే US కి రావడం దగ్గర నుంచి ఐడియా మనకి మైండ్ లో పడిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏమేమి చేయాలి, ఏమేమి రూల్స్ పాటించాలి అని చెప్పేసి అన్ని క్వశ్చన్స్ కి చాలా డీటెయిల్ గా ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు మనకి. అండ్ మీరు ఇంకా తెలుసుకోవాలి అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ డెఫినెట్లీ మీరు janethareddy.com కు వెళ్ళండి. అండ్ వాళ్ళు చెప్పిన నెంబర్స్ కానీ వాటి యూ కెన్ జస్ట్ గూగుల్ ఇట్ జనతా రెడ్డి అని చెప్పేసి విల్ గెట్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ దేర్ యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ హర్. అండ్ వన్ బాటమ్ లైన్ ఏంటి అంటే ఇంకా డెఫినెట్లీ బీ జెన్యూన్ అండ్ ఫాలో ద US రూల్స్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ హ్యావింగ్. దట్ విల్ మేక్ యూ ద పీస్ఫుల్ and pleasant and joyful and happyful life in US.